Africa ci Africa TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon yu amaat mbégte dellu ci fas yéene àndaat ak yéen ci plateforme bi kon na ngeen ko xamee rek bu waxtu bi jotatee ci kër gi ñu ñëw indi leen li nga xamante lu gën a fees ci suñu xibaar ci biir kër gi waaye tamit waxtaanee yeneen xew-xew ci jamono su ko defee ñu nuyu leen ñi nga xamante ñu ngi ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di amaat mbégte lool nag tey full crew bi yëpp ñoo dellu si. xam ngeen ne tey la kon tey dina yëngu ndax suma gaay yëpp ñëw nañ te xam naa ne nuñ ñëwee moom macha allah waaw su ko defee nuyu Julde Ndiaye bu baax a baax nuyu Modou Mohamed Niang waaye Julde naka suba si. jaama rek Amadou nakam di nuyu tamit ñu nekk di seetaan rek fii ñu nekkal fii si studio bi si Eye Africa TV gaa ñu flow rek always saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi ñu leen naa dalal fii to another edition of the Good Morning Africa programme xam ngeen nuñ ko dee defee rek newspaper review mu ngi si biir suñ studio stories yi of course ñoom tamit ñu ngi si biir so stay leen tune bu leen dem fen ñuñ ak reen te newspaper review tam mu ngi pare waaw bu baax a baax ak Julde tey la doy Mod Niang ñu nuyu la bàyyi nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di seetaan right now Eye Africa TV. jërëjëf Amadou jërëjëf Julde ak ñi seetaan Eye Africa ñu ngi leen di nuyu namoon nañ leen nag te xam naa ne ko namu na la su ko defee ñu sant borom bi bu baax a baax moom mu ñu may tala ak fekkee bañ ñëwaat fi di toog am mbégte bu baax a baax jàkkaarloo ajaratu Njaay Jaata bii nii jàkkaarloo tam SG Amadou di leen nuyu bu baax di nuyu ñi nga xam ne jamono ji ñi ngi topp Eye Africa TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar si suba si di leen ñaanal jàmm ak fu ñu mënta nekk waaw. jërëjëf xam naa ne mbégte la comme gis ngeen fii moom macha allah sant yàlla bu baax a baax ñëpp ñu ngi kontaan waaye xam naa yéen tamit naka noonu yéen a ngi ànd ak ñun fu ngeen mënta nekk jamono ji gannaaw bu ñu leen nuyoo nag dalal leen ci programme bi lu ñoo def mooy ànd ak suñu studio stories yi ci loolu nañ ci wax li nga xamante lu aju ci police bi xam ngeen ne dal dinañ génne xibaar jox li nga xamante ne mooy drive deadline pour ñu mun a liggéeyante seen kayit yi laataa ñoo jóg nag taxaw ci tali bi naka noonu ci kanam tuuti nañ ci am report leneen tamit li nga xamante nañ ko wax mooy affaire yi 3 years jot na nekkut nag am na leneen li ci lu bees président bi am na lu mu ci wax boo leen bëgg a xam moom président Barrow lan la ci wax ngeen ànd ak ñun ci kanam tuuti nañ ñëw ak loolu ak yeneen xibaar boole ci ak newspaper review bi kon nuñ ko waxee su ko defee jàpp leen ne loolu mooy suñ programme tey ak tamit leneen ci kanam incha allah ñu yaatal ko bu baax a baax waaye ñu ànd ak li nga xamante ne mooy suñ first studio story tey ci suba sile. Well, of course, we will now go with our first studio story this moment because announcement by the Inspector General of the Police on the deadline for the impounding of any unlicensed vehicle has created commotion between drivers and the commuters. Those who are yet to regularize their status are bent to cheating passengers by choosing to shorten the distance by the distance they applied. Whether the delay on the sides of drivers is due to prompt deadline or fear of the police. Eye Africa, Ami Job took the microphone to authorities at the Coastal Road garage. As the deadline for the renewal of motor vehicle documentation approaches, drivers are making all efforts to regularize their status to avoid being parked off the road for breaking the law. The process includes replacement of all plastic registration number plate with the newly introduced plate for both private and commercial vehicles, renewal of driver's license and payment of road tax. The police announced that it has given drivers whose details have expired since December 2019 until 15th of March to operate without criminal charges. Chief of the garage at Coastal Road in Old Yundum, Said Cisse blamed any driver who will delay the movement of passengers as a result of stoppage over vehicle documentation. He argued that 3 months should be enough time for the process involved in the renewal of documents such as the insurance policy. Mr. Cisse explained that it is, however, the duty of vehicle owners to pay for the cost of documentation even though drivers are hired for their job, noting that 95% of commercial vehicles at his garage are owned by third party. dañ fi de jànkuwante coono bu méttee mooy ndox te su boobaa fii lañ de bëgg ñu génn léegi trafic bi da ngaa gis ne fële taxi yi dañ fay taxaw soo sarse pour nga génn problème la lii yëpp ndox lay nekk nañ ñu dimbale suñu garage bi ba pare union bi amul union bëgg kaas dara
yow police soo bëgg a kaas dara doo xam benn dëgg because police fa laay jël rek sa oto bi na la taxawal nga taxaw léegi soo taxee ba pare mu ne la an sa driving license nga yëkkati driving license bi jox ko du la wax ban problème moom la téye paagal fale nga paag fa client yi ñu wàcce client yi yóbbu la paag la luñ la wax lenn yow loo xam ne nii ndax pour drive bi boo ko jàppee nit la ni yow jël nga driving license na ko demal wàccee client yi ba pare nga ñëw soo ñëwee ngeen toog ngeen waxtaan su fekkee faute la nga ne ko faute bi moom nga am lii oto bi dafa am problème su ëllëgee defar ko su ko defarul bu beneen nga jàpp ko waaye duñ jox benn advice dañ lay teew rek paak la. This time of the year is remembered for the stressful time it accords to commuters in various picking points in the traffic. The situation usually results to shortage in the number of commercial vehicles to satisfy the need of people, especially during the week hours, giving drivers chance to manipulate the cost of travel. While others will choose to increase transport fares, many drivers will shorten the distance they fly in order to double and triple the amount they collect in a one-way trip. But Sajo Ba, a veteran driver, returned the blame on vehicle owners for paying more attention on the income from their vehicles than concerns for the role of the traffic. He said that many drivers cannot afford the cost of all documentation during the early stages into the new year because their employers do not have saving plans ahead of the deadline. In a public notice, the Inspector General of Police said his office will commence an exercise to check on all vehicles that have not got their license renewed for the year 2020. The exercise beginning Monday will impound any vehicle that is found unlicensed. Well, interesting there, and of course, from that report there by Amit Job, I'm glad to say we are joined on the line by Nyang Jai, an economist and social commentator who would share his thoughts on the latest move by the police. Nyang Jai, good morning and welcome to the Good Morning Africa. Good morning. Excellent. Of course, I know you have been listening to the report. What did you make on this latest move by the police, giving a deadline to drivers or vehicle owners to pay their status or else maybe face the law? Well, I think the police are in order in terms of maintaining law and order. Nothing is wrong with them having a deadline for people to renew or change their documentation. But fundamentally, there are three problems with this. Mm-hmm. One, we have a problem of logistics. Logistics in the sense that if you put in an application for a driver's license, for example, just to get a renewal, you are not getting a copy of a driver's license forthwith. It will take a minimum of 21 days to a month to get it, number one. Okay. Number two, the government must not be in business to be making money issuing documentation to people. Therefore, I think the government is duty-bound morally to make sure that the tax-paying citizens of this country get a valid document, and this document must last a minimum 3 to 5 years. If that is done, there will not be queues at the police station, and administratively, the police will not be overwhelmed, and the compliance rate for drivers to have good documentation will be much higher. All right. You mentioned about, the period of the document that is about, let's say, 3 to 5 years. And also, of course, about the business aspects also you talked about. How would you qualify that if you say the government should not make business out of the, ordinary people in this case of the drivers per se?
Okay, it's not about government making business with the ordinary or extraordinary people. Yeah. It's about understanding the role of government. The role of government is to provide services, public service and public service delivery. And issuing driver's license, national identification documents are public service delivery. And in most countries, the government recover the cost they incur in giving you a document. Let's say if the transaction cost of one document is $100, meaning the printing of the plastic card and also the time of the police to file the documentations you bring, they will recover that. And that is the role of the government, because the first principle in economics is that government must never